എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എനിക്ക് എന്ത് പറ്റുമോ ഞാൻ പാടട്ടെ. You see, even I am a fan. See, more than Ravindra Mash as a dad, uh, as a music lover, I'm a big fan of Ravindra Mash. And people are not letting me to sing his song. Because immediately എന്തറിയോ, അത് ശരിയായില്ല, വന്നിട്ട് ആ അക്ഷരം അങ്ങനല്ല, അത് ശരിക്കും പാടാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ പാടണ്ട, എന്തിനാ അച്ഛൻ്റെ പേരിങ്ങനെ. So so I was really holding back. But now I am 45 now. ഇപ്പോഴും പാടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പാടും ഇനി. So now I decided, okay, you talk whatever you want. ഇനി ഇത്രേ പറ്റൂ. ഇനി I cannot learn Malayalam and I'm not for it. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇനി ഒരു ലേമനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് പാടട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം അച്ഛൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അച്ഛൻ്റെ എത്രയോ പാട്ടുകളുണ്ട്. എനിക്ക് വന്നിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താലേ ആക്ച്വലി യു വിൽ ഇംപ്രൂവ്, യു വിൽ നോ വാട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് യു ആർ മേക്കിംഗ്. ബട്ട് അതിന് പോലും വന്നിട്ട് പീപ്പിൾ സേ ലൈക്ക് don't do it. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ that is one thing. But otherwise, coming back to the topic, it's a great thing. അച്ഛൻ്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ we are all under the shadow ആണ്. അച്ഛൻ്റെ ഒരു പേരാണ് ഇങ്ങനെ. ഈ നെപ്പോട്ടിസം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. People think that is much easier when you're son of an actor, son of a music director, but it makes you difficult double or 3 times than the ordinary person. See, that's a positive thing, and I am telling about, I told you about the positive and the negative thing also, which falls on Ravindra Mashan. He has made a samrajyam. Yeah, he has a throne. അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. But the problem is when we come out, not only me, even Vijay has faced, Vijay does, Sweta has faced, I know how much she has faced. അത് ദാസങ്ങൾ പോലെ വരുന്നില്ല. അത് ശരിയാകത്തില്ല. ആ ദാസങ്ങളൊക്കെ പാടിയ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ മോൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നത്? that always falls on you actually. ഈ nepotism പറയുന്നത്, that's a big pressure. You have to lift along with your dad's name. I am not dad. I am not Ravindra Mash. He is blessed. Dasangal is blessed. they are all legends. We can never even try. അടുത്ത് പോലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. You can become Naveen Madhav, you can become Vishnu, you can become whoever you are. But you can never become Ravindra Mash, you can never become Das Sethi, you can never become Ilayaraja. They are different. They are been sent by God. നമുക്ക് അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കും, why is that you haven't named Ravindran? നവീൻ മാധവ് രവീന്ദ്രൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്ത്? ഈവൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കി ഈ റീൽ വന്നപ്പോൾ പോലും പലരും അതാ പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഈ സപ്പോസ് രവീന്ദ്രൻ വാസ് ദർ ഇൻ ഹിസ് നെയിം. എന്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നവീൻ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ്, നേരിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി, അച്ഛന്റെ പേര് വെക്കണം. he has got so much of backup for you guys. നിങ്ങൾ എന്താ അത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ the problem is we have to take, because I know about nepotism, how bad it can influence on you. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നവീൻ മാധവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് I got കുത്തു സോങ്സ്. true. അല്ല, ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഞാൻ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക്കലി വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ? ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലാസിക്കലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടി, that is the expectation. It comes from അച്ഛന്റെ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ മോനാകുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഹൗ ക്യാൻ യു സിംഗ് ലൈക്ക് ഡാഡി മമ്മി വീട്ടിലില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടുങ്ങട ഡങ്കാമാരി. You can see, that is where actually they can even not relate. I am son of Ravindra Mash. മനസ്സിലായോ? somewhere ഒരു നൈസ് മെലഡി സോങ് പാടുന്ന സിംഗർ, they can really kind of relate to it. But രവീന്ദ്ര മാഷിന് മൂന്ന് ഈ സൈഡ് മൊത്തം നോക്കിയാൽ കുത്തു പാട്ടാന്നല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് they will not even think about it. So that is why the shock is for everyone. How this is the guy Ravindra Mashna Mona പറഞ്ഞിട്ട്. So that is another thing where actually I felt about Ravindra Sangeeta, that is a different thing. But people really put it on. അവര് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി അച്ഛൻ്റെ മേലുള്ള അങ്ങനെ they don't want to give up on my dad.
But the problem is when they show the same thing on their kids, not only my dad, any legend or celebrities, kids know, they expect the same thing, which definitely is not going to happen. Nobody knows who is Das Engel's dad. Nobody knows who's my grandfather, my dad's dad. So our legend illa to become for then sons to become a legend. They came from nowhere, right? അങ്ങനല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ട്രഡീഷൻ, ഹെറിഡിറ്ററി അല്ല. ദിസ് ടാലന്റ് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ആക്ച്വലി ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ഐ കീപ് മൈസെൽഫ്. ഞാൻ മനുഷ്യർമ്മ സാറിന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ രവീന്ദ്ര മാഷിൻ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. He came to know through somebody else. Yes. പിന്നെ because I was completely with him. I told you, right, Godfather. So we were getting trained probably like in a studio, singing harmonies, tracks, പിന്നെ tunes, 3. അപ്പോൾ I think almost 1 or 2 years കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് he came to know like and he came like, you are Ravindra Mashi's son. ஏன்டா என்கிட்ட சொல்ல, நீ இது எப்படி நீ சொல்லாம இருந்த? Like people think like there is some problem with me and my dad. You know, like, but that is not a problem because like our bonding is so different because Achan atramatram actually how he loves music and adores music, അതിന്റെ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു. 2 കണ്ണായിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നിട്ട്. ഫാമിലി പറഞ്ഞ ഫാമിലി അത്ര ഇതായിരുന്നു, ബോണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. So we didn't have anything like that. For me, like, but the survival, you know, like if dad's name is there, I have to lift along with my dad's name. And I cannot put him down too. Yes. ഞാൻ ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് തരുമോ? ഉങ്കപ്പ മോവനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് കോവൈ ബ്രദേഴ്സിലെ സത്യരാജ് ശിവരാജ് ലവ് പന്ന പോരണ്ട, കോവൈ ബ്രദേഴ്സ് ഇമാന് ലെറ്റർ. അപ്പോ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടണമെങ്കിൽ നമ്മള് അച്ഛന്റെ പേരൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അത് പ്രശ്നമായി പോകും. ഐറോണിക്കലി ഗൊപ്പ മകന് മീൻസ് ഫാദേഴ്സ് സൺ അങ്ങനെയല്ലേ മീൻ ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷിൽ. അതെ അച്ഛന്റെ മോനെ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ ലൈക്ക് ടീസിങ്. ഗൊപ്പ മോനെ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഒരു ചീത്തയാണ് അത് ആക്ച്വലി. ഗൊപ്പ മോനെ പറഞ്ഞ ചെറിയതുപോലെ കലോക്കിയൽ തിങ് ആണ് അത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സോങ്. പക്ഷെ ഞാന് പാടുമ്പോ അച്ഛനില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാന് 4 years ലഗാൻ തുടങ്ങി. ഞാന് റഹ്മാന്റെ കൂടെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ലഗാൻ. സോ അത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഐ തോട്ട് വാവ്, ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും മൈ ഗ്രാഫ്. പക്ഷെ it took 4 years for me to get a solo song. 4 years. So I didn't expect that actually. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ it took 4 years for me to get a proper song. അപ്പോഴും അച്ഛൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഈ 4 വർഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ബിക്കോസ് അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഹൗ ഹി ഹസ് ബ്രോട്ട് us up, ഞാനാവട്ടെ എൻ്റെ ചേട്ടനാവട്ടെ, നോട്ട് ടു ലിവ് ഇൻ എനിബഡീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓർ യൂസ് എനിബഡീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഗ്രാബ് എനിബഡീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി. മൈ ഡാഡ് വാസ് സച്ച് എ ക്ലീൻ മാൻ. അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കേട്ടോ. അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അച്ഛനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് he is such a clean man. He has never thought ill about anybody and opportunities grab ചെയ്യണം. Because this field has so much of that. Okay, നമ്മുടെ ഈ സിനിമ ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ സംടൈംസ് there are some people actually who grab opportunities, who snatch. പക്ഷെ ഡാഡ് പാവായിരുന്നു കേട്ടോ. ആള് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വില്ലൻ പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ who ever knows my dad പേഴ്സണലായിട്ട്, അവരൊക്കെ അത്രമാത്രം അച്ഛനെ ഇഷ്ടപ്പെടും. പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടിനെക്കാളും അച്ഛനെ വന്നിട്ട് അച്ഛനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്ര നല്ല ഹീസ് സച്ച് എ ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സൺ. ഇതുപോലെ അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും അറിയത്തില്ലടാ എനിക്ക്, അതൊന്നും വേണ്ട, എങ്ങനെ മതി, അത് മതി, അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. യു നോ ലൈക്ക് ഹീസ് സച്ച് എ നൈസ് ഗൈ. ഐ മിസ് ഹിം സോ മച്ച്.